CTV Enjuba Egoloobye nkwaniriza nate olunaku olwaleero ennaku z'omwezi 2 omwezi tuli mu gwa Septemba 2022. Nze Adams Mayambala kawungeezi ka lunaku lwa 2 nyongera obajjukiza nti ekirwadde kya Ebola kyatuuse dda mu ggwanga Uganda era emboozi tugenda kuba nga tugikutuusaako mu maaso wabula katutandike n'abantu abakunukkiriza mu 30 nga be beesoboddeyo okuvuganya basobole okukiikirira eggwanga mu Parliament ya East Africa. Bano babinkanira ebifo 9 ebiweebwa Uganda mu lukiiko lwa East Africa. Katubirabe. Parliament ya Uganda olwaleero emaliriza okusunsula abantu abagenda okuvuganya ku bifo by'ababaka ba Uganda mu Parliament ya East Africa etuula Arusha e Tanzania. Ku basunsuddwa olwaleero mwe mubadde ne bannakibiina ki National Resistance Movement omukaaga abaamala edda okusembebwa okuddayo. Bano bawerekeddwako nampala wa gavumenti mu Parliament Dennis Hamson Obuwa nga kwotadde n'akulira ebyokwerinda mu NRM Dr. Tango Doi. Era bano olumaze okusunsulibwa boogedde ku mulundi guno bye bagenda otandikirako okusobola okutwala omukago guno mu maaso. It is my pleasure and privilege to declare you duly nominated candidate for the yearly election. Kati omukisa guno baba bagutuwadde Parliament ya Uganda nga 29 tujja agenda tulabe nti tuleeta enkyusakyusa mu mateeka ago, tulabe nti awatatambudde bulungi tuleetemu enkyusakyusa kiyambe okutambuza omukago bulungi. Areas that we need to go and work on. Given our experience, we are in a better position to advocate, push, lobby, network and achieve those pillars of integration. The community is premised on people-centeredness and not yet actively participating and are therefore not shaping the agenda of the community. And I think that is a missing link and a very, very essential part of our integration. Abalala abasunsuddwa kubaddeko Ssaabawandiisi wa DP Gerard Siranda ne Ssaabawandiisi wa UPC Fred Ebil wamu n'amyuka Ssaabawandiisi wa FDC Herod Kaija n'abalala. Bano nabo olumaze okusunsulibwa bategeezezza nti kino kye kiseera bannayuganda okumanya omugaso gw'omukago guno nga bakola buli ekyetaagisa bannayuganda okutandika okuganyulwamu obutereevu. So ezo issues za border kintu kikulu nnyo because kikwatira ku bantu baffe naddala eby'ettaka n'ekirala ensonga nga ebyamaguzi byaffe okubiremesa temutwala kasooli, temutwala sukaali, temutwala amata bitukwatako nnyo. Twetaaga okulaba nti tusaawo ne kkooti etawuluza ebizibu eby'abasuubuzi. Olwaleero mulaba ebizibu by'abasuubuzi baffe bye bafuna nga bagenze mwaga amawanga amalala. Twagala tusseewo eddoboozi tusobole okulaba nti tufuna kkooti eyo. Olwaleero wagenda We as a DP come to the East African Legislative Assembly with a background of dialogue and negotiations. East African community is about discussion, is about engagement, is about dialogue. Wabaddewo n'abazze olwaleero nga tebalina bibiina mwe bajjidde era ne bagamba nti singa baweebwa omukisa ne bakiikirira Uganda mu Parliament ya East Africa, Uganda ne bannayuganda bagenda kusiima. Tunoolidde okumakinga sure nti borders zino eziremesa okutambuza ebyamaguzi, bottlenecks ze bayita bottlenecks okulemesa buli kimu kyonna okutambula tugenda okubijjawo. Tulina okuteekako kye bayita total cooperation amawanga gonna. Abavubuka naffe tulina okwenyigira mu nkulaakulana ya East Africa. Omugaso gwa East Africa gwa integration, njagala nzije integration waggulu gyeri mu executive tugize eri abantu. Oluvannyuma lw'okusunsula okukomekerezeddwa olwaleero kakuyege w'okunoonya akalulu atandikiddewo nga bangi balabiddwako nga beevumba akafubo n'abaka ab'enjawulo okusaba akalulu. Okusinziira ku mmyuka wa Sipiika Thomas Tayebwa bagenda kuteekawo akakiiko akagenda okwekenneenya abantu bano bonna abeesimbyewo n'oluvannyuma abanaayita mu kasengejja kano bagenda kuvuganya. Rule 9 of Appendix B of the Rules of Procedure provides for the establishment of a 20-member verification committee to verify the nominees and ensure compliance with Article 50
of the treaty and rules 4 and 5 of Appendix B of the rules of procedure. Kulonda kugenda kubeerawo sabbiiti ejja nga Septemba 29. Sarah Nakandi, CTV, Enjuba Egoloobye. Kkooti ewozesa bakalintale etuula ekkololo yakusalawo ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi guno obanga emisango egivunaanibwa ababaka Muhammad Ssegirinya ne Alan Ssewanyana gyonna gigattibwa kisobozese bannamateeka okwanguyirwa mu kuwoza. Bano balina fayiro z'emisango eziwera nga wetwogerera fayiro emu ekyali Masaka kyokka bo bapuliida baabwe bagamba nti kyabulabe kubanga balina fayiro ez'enjawulo ate ng'emisango gye gimu ate era nga gyaddizibwa mu kaseera ke kamu. Nga bakaweza omwaka mulamba mu kkomera ababaka Alan Ssewanyana n'ow'Amakindye West ne Muhammad Ssegirinya wa Kawempe North olwaleero bazeemu okulabikako mu kkooti ewozesa bakalintale ekkololo okwongera okumanya enteekateeka y'emisango egibavunaanibwa weetuuse. Oludda oluwaabi nga lukulembeddwamu Richard Birivumbuka lwategeezezza ng'okunoonyeza ku misango gino egy'obutemu okugezaako okutta wamu n'obutujju bwe kuwedde. Wabula kino kiddiridde munnamateeka w'abasibe Medad Lubega Sseggona okubateeka ku nninga okunnyonnyola ku nsonga eno. I have not heard the state mention if they are through with the collection of evidence, but I would safely assume that after 1 year any competent investigation would have been completed and concluded. Wano bagasseeko n'okwanjulira omulamuzi omupya mu musango guno Alice Komuhangi okusaba okwenjawulo okuli mu kkooti eno nga kwekuusa ku musango guno. Muno mulimu oludda oluwabya okusaba abajulizi abanaaleetebwa okukuumibwa okugatta emisango wamu n'okusabira ababaka okweyimirirwa. Okuteekateeka omusango gw'ababaka bano wamu ne be bavunaanibwa nabo kyaddamu emabega oluvannyuma lw'omulamuzi eyali mu mitambo gy'omusango guno Jane Elizabeth Alviza okukyusibwa ate nga yaliko waatuuse. Omulamuzi omupya Alice Komuhangi ng'ono tayagadde kulabikira ku kamera zaffe atandise olwaliro okuwulira ensonga z'ababaka era ng'ono asoose kwekenneenya byonna ebikwata ku musango guno. Wano bannamateeka b'ababaka okuli Medad Lubega Sseggona ne Erias Lukwago bategeezezza kkooti nga bwe baagala era nga bwe kisaanye emisango egivunaanibwa ababaka bano gigattibwe. Kyokka mu kubaanukula ab'oludda oluwaabi bakiwakanyiza nga bagamba nti mu mateeka tekiriiyo naddala ku misango gino egya Naggomola nga n'olwekyo okusaba kwa bannamateeka ba Ssegirinya ne Ssewanyana kusaana kugobwa. It is our prayer that this application is bad in law and should be struck out it should be struck out because it has no legal basis. Wano omulamuzi wasinzidde n'ategeeza nga bw'agenda okusalawo ku nsonga eno sabbiiti ejja ng'ennaku z'omwezi 28 era bannamateeka b'ababaka batubuulidde enteekateeka ya kkooti nga bw'egenze. Nti kyabulabe okukuuma fayiro okutambuza fayiro zino bbiri nti n'emateeka kimenya n'amateeka kubanga emisango gyonna gye boogerako gye gimu gyali mu kaseera ke kamu mwezi gwa 8 gyali mu bitundu bya Greater Masaka ebigendererwa bagamba birimu byali byabufuzi okuva mu 2021 okulonda okwaliwo era bagamba byali bya terrorism. Kakati ssemateeka nga ffe gwe twesibyeko mu nnyingo ya 2008 egamba nti bwabeerawo omusango ogufaanana bwe gutyo nga mugamba nti emisango bagizza mu kaseera ke kamu n'ebigendererwa byali byebimu byonna bifaanagana ate ne mubateeka ku fayiro ez'enjawulo okuwozesa kuba kufu. Mu ngeri y'emu ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwa Oktoba wakusalawo ne ku nsonga y'okuba abajulizi mu musango guno obukuumi wamu ne ku muvunaanibwa Judy Muwonge agambibwa okubeera mu kkooti eno mu bukyamu. Bannamateeka bano era bagamba nti nabo beetaaga okumanya ku bajulizi abagenda okuleetebwa oludda oluwaabi. Kati olwaleero tusabye kkooti bwe tubadde mu chambers ti at least kkooti etuweeko kopi ya application eyo gye baataddeyo tugirabeko biki bye boogeramu tulabe oba naffe tusaba okugiyingiramu tuwakanye ekyo kye basaba ekyokuga nti abajulizi bawulirwe mu kimpukumpuku. Ssegirinya ne Ssewanyana wamu n'abantu abalala bavunaanibwa emisango egiwerako egyekuusa ku butemu wamu n'obutujju nga kigambibwa nti balina kye bamanyi ku ttemu ly'ebijambiya eryali mu Buddu. Flavian Nkuze, CTV, Enjuba Egoloobye.
CTV Enjuba Egoloobye Parliament yagala gavumenti esseewo enkola y'okwetegekera ebibamba n'ebigwa bitalaze mu kifo ky'okubyenganga nga bimaze kubalukawo. Bino bituukiddwako mu nsisinkano wakati w'ababaka ba Parliament n'abakwatibwako obutereevu ensonga zino nga mwe muli n'ab'ekitongole ki Red Cross wamu n'abalala. Katubirabe. Embeera y'ebibamba n'ebigwa tebiraze mu Uganda buli luki eyongera okufuuka kagende kadde nga mu bisinga okukosa ensi yattu mulimu okubumbuluka kw'ettaka, enkuba bikoco eviirako amataba okwanjaala, enjala ani amuwadde akatebe n'abbambula w'omuliro n'ebirala. Bino buli lwe bibalukawo bangi balugulamu obulamu, abalala ne babuuka n'ebisago eby'amaanyi so nga n'olumu bireka abantu tebalina we begeka luba. Emmere tebayina, okusula tebayina, kugamba bali traumatized n'emitwe yaabwe tekyakola bulungi. Wabula wadde ng'ebibamba bino bijja mu ngeri ya nakyeyitize ng'ezzimu eggumba, kikyali kizibu nnyo okutaasa okutokomoka kw'obulamu n'ebintu by'abantu olw'obutabawo kweteekateeka kumala saako enkyukakyuka z'empeera y'obudde ezitakyateeberezeka. We know that Lake Victoria cannot rise 1 meter even if it is the highest peak of rain. So why don't we put a barrier in the areas where when the water level rises and it affects our investment. Wano abaka bagamba nti kyekiseera gavumenti ya kuno esseewo ensawo ey'enjawulo okusobola okwenganga embeera singa ebeera ebaluseewo. Prime Minister yandigenzenga n'ekintu kyagenda okulekayo ekigenda okubeerayo nga kigenda kukola maaso eyo okulaba nga kiwonya abantu awo. So si buli kaseera nti agenda kuba agenda na mmere buli lwagenzeeyo. Eyo mmere tugiyita first aid. Omala okufuna first aid oba osuubira okufuna obujjanjabi obulala okuwonera ddala. Abakwatibwako obutereevu ensonga zino be b'ekitongole ki Red Cross wabula ng'ekyokusaalirwa kiyimiriddewo ku bugabirizi bw'obuyambi nga kino kyawaliza ne Parliament okubaako ensimbi zeegerekera ekitongole kino okubanguyiza emirimu. And I was told that it is rare a bill to get Parliament and you don't get a dissenting voice. So it was unanimous and approved and revised. So as Red Cross, we thank you indeed for that commitment to revising our mandates. Robert Kwesiga ng'ayisa abandi w'ekitongole kino agamba nti basanga okusomoozebwa okusonda obuyambi ng'obusandali buguddewo olw'obukwakkulizo obubateerwawo omuli okusooka okwekkenneenya obukosefu bw'embeera n'oluvannyuma bawa alipoota kyagamba nti kikonzibizza kaweefube w'okudduukirira n'okutaasa ababeera mu buzibu. These donors, I'm sure you know what I'm going to say. When a disaster happens, for example, they'll say, go and make an assessment. Go and write a proposal. All that takes time. And the people who are displaced are not going to wait for that process. So the government cushion is that then we are prepared for what we are going to discuss today. Early action, timely decision making, mitigation, and when the disaster happens, we can be able to move in fast. Abamu ku babaka baagala Red Cross eno eveeyo n'enkola ezisobola okuyambako mu kweteekerateekera ebibamba kisobose Parliament okussa gavumenti ku nninga ebakwatizeeko. Red Cross would come up with how they want to avert or to reduce the occurrence of this disaster. That's when we can help more. The money we can give, we can appropriate. Yes, it is for response. We know disaster is God's given sometimes. Wano Kwesiga ategeeza nti basuubira okweyambisa enkola ezitambuzibwa tekinologiya nti wabula weetaagisawo n'abakwasisa ebiragiro okwewala abattatta n'obutonde bw'ensi. Kyokka ababaka bakiikidde gavumenti ya kuno ensingo olw'okulemererwa okussa mu nkola byesuubiza ku kweng'angamu abatyobola obutonde bw'ensi n'ensonga endala. President agamba temugenda mu ntobazi, ani azimba mu ntobazi ate? Omwavu si abeera eri mu ntobazi, be bagagga babeerayo, amayumba manene agasinga obunene si g'abaavu, g'abagagga. So amateeka weegali naye okugateeka mu nkola kyekitaliwo. Okusinziira ku mukungu mu minisitule y'ebigwa tebiraze, ensisinkano eno yategekeddwa n'ekigendererwa eky'okutongoza enteekateeka namutayiika eruubiriddwamu okubangawo enkola ey'okwetegekera ebigwa tebiraze era ng'olukiiko olufuzi cabinet lwe lwasembye ensisinkano eno ebeerewo. Bino bijjidde mu kiseera ng'ebitundu by'eggwanga omuli ebiriraanye olusozi Elgon ne Kasese nga bye bikyasinze okukosebwa ebibamba n'ebigwa tebiraze mu ggwanga.
CTV Enjuba Egoloobye kati ate kambatwaleko mu mitwe emikulu najjo mugirabe tukomawo. Mubikulembedde amawulire olwaleero omuntu ng'alina obubonero obwo tukubire bunnambiro. Ebola akomyewo atandikidde mu Bende abantu bakubiriziddwa okwegendereza. Okuwandiika abagala okuvuganya ku bubaka bwa Yala kufundikiddwa kati Paalamenti egenda kubasengejja nkya. Wotula mu taxi nga waga ati sasulira abantu basatu otunyiga. Empaka z'abannamudiguli zikomyewo baagala ze zigenda okuddirira nyegenyege. Ate mu byemizannyo ttiimu y'eggwanga ey'abatabali wansi w'emyaka 23 etandise okwetegekera empaka za Tri-Nation. Okyalaba CTV Enjuba Egoloobye katuumulemu katini tudda n'ekitundu ekyokubiri tovaawo. Do you love me? Very much. Njagala ombegere omwami wange. I'll catch you one day. Pants down. I want to spoil you. I want you to eat my money. She believes I'm in love with her guy. Nico? If I had to live everywhere I'm not loved, where would I end up? The dirty guy hides in the hospital for 40 years, but at night, he walks the streets, commits crimes, and then he comes back and pretends to be alive again. I will break you, Spooky. Do not answer any question about roho kwa roho. You're so blind! Now showing on CTV. Don't blink. Sometimes in life, we spend all the time trying to live other people's life. And along the way, we lose who we are by copying what other people are doing in their relationship. You see, from the last time I met your sister, I've not spent a day or a minute without thinking about her. It's a good surprise on a Monday. This is nice. So you and him are We're just friends. Wow. Come on. just friends. You either tell me where you're from or you go back to where you've been. Thinking it would work out for us, but yet to find out that's not who we are after experiencing a great disappointment. She's in love with some other man, so classy, a gentleman, not poor dogs like you. These are the mistakes girls do. Now showing on CTV. Don't blink. CTV Enjuba Egoloobye bale kubanga okyali naffe. Gavumenti erabudde abantu bonna bakyalemeddemu omuze ogw'okusomola ebigezo nti omukono gw'amateeka gwagoloddwa dda okusobola okubakolako. Minisita Mubeezi avunaanyizibwa ku byenjigiriza ebisookerwako Dr. Joyce Moriku Kaduchu yategeezezza bw'ati bw'abadde asinkanya abalondoola ebyenjigiriza mu ggwanga n'agamba nti omuze gw'okusomola ebigezo guswaza. Esigadde ebbanga kumpi lya ssabbiiti 3 zokka ebigezo ebyakamalizo bitandike mu ggwanga lyonna ng'era abayizi ba siniya ey'okuna be bagenda okusooka n'oluvannyuma abayizi ba siniya omukaaga ne P7 baddeko. Olwaleero abekkenneenya amasomero n'ebyenjigiriza y'abayizi ku mitendera egy'enjawulo naddala abalambuzi b'amasomero mu biti eby'enjawulo basisinkanye mu lusirika olw'ennaku 2 okulaba engeri gye bagenda okuteekateekamu ebigezo by'ekibiina ekyomusanvu.
bano boogedde ku bibasoomooza mu mulimu guno ng'ekisinze okunokolwayo ne ku mulundi guno bwe bubbi bw'ebigezo obwafuuka empisa mu masomero agamu. We look at the list of the districts where these are coming from. Some of these districts are on that list perpetually. Okusinziira ku ssenkulu w'ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo ki Uganda National Examinations Board Daniel Odong, okubba ebigezo kukyali kusoomoozebwa kw'amaanyi wabula ng'obuzibu abutadde ku mutendero gwa disitulikiti. Parents did not mind collecting money to give to the head teacher to compromise the supervisors and invigilators. So we had a regional conference, a big conference in 2018, and we talked about this. Things did not improve as much as we thought they would. Wano Minisita omubeezi w'ebyenjigiriza ebisookerwako Dr. Joyce Moruku Kaduchu alabudde disitulikiti ezeetegese dda okwenyigira mu kubba ebigezo nti bubakeeredde kubanga bakolwako ng'amateeka bwe galagira. Specific districts really, the region, and this year if they happens to do again examination malpractice, we will expose the schools and the districts. We will publish their names within the legal framework. But if they do it again, thinking that is a usual pilgrimage going to UNEB, this time it will be a different story. Olwo lusinze kusongebwa balondoola entambuza y'emirimu gy'amasomero abamanyiddwa ennyo nga ba-inspector nga minisita agamba nti balonda abantu ab'ekibogwe ekiviiriddeko omuze gw'okubba ebigezo okweyongera. You now go for somebody who can, I have a motorcycle, you recruit me so that I can deliver the material. Already you are getting compromised. That some of these people do not have integrity. Wabula bamu ku bantu bano abeetayo mu lusirika luno ekyokubanga be balina okuvunaanyizibwa ku nsonga eno olw'ensonga nti bekikwatako abalala nabo babeerako. Aba babireetera amagye, babireeterako poliisi, babireeterako security agencies ez'enjawulo ne bazitulekera ne kuzirekera ezimu. Era bwe tuba tubigaba buli ku ssomero tugaba tulina poliisi, tugaba tulina amagye UPDF, okay? Ne tubigaba nga buli ruutu omuntu gy'akwata distributor okugaba ebibuuzo ku ssomero 1 2 3 4 abeerako abapoliisi nga babiri oba basatu oba n'abamagye. Kiba kitegeeza nti ffe tulina mukutu bibuuzo emu bisobola kubbibwa. Kati abikwata ku bibuuzo okubibba oba UNEB yeneebategeeza naye ffe ewaffe teri mukisa. Abayizi abagenda okutuula ku mulundi guno beeyongedde nga bali emitwalo 83 mu 2039 kwaba emitwalo 749 mu 2089 ab'omwaka oguwedde nga n'olwekyo waliwo obwetaavu munene obw'ensimbi. Kuno ate bwe kwegasseeko enkuba efuddemu ensanyi zino olwo ne gujja bagira ng'omunafu agezadde kaliira. Omumyuka asooka wa Ssaabaminisita era minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'amawanga ga East Africa Rebecca Kadaga asabye abantu okukomya okutabiikiriza ebyobuwangwa mu byobufuzi nti kino tekirina gye kitwala ggwanga. Kadaga abadde ayogerako ne bannamawulire ku byavudde mu kivvulu kya nyegenyege era n'okutongoza empaka z'abannamudiguli ezimanyiddwa ennyo nga Miss Kavi. Katubirabe. Kusande ya sabbiiti eno ekivvulu eky'ebyobulambuzi ekyakazibwako nyegenyege kyakomekerezebwa wali ejjinja wakati ng'abantu bangi bakifunyemu okuva wano mu ggwanga Uganda ssaako n'abo ab'amawanga ag'ebweru. Kyokka kiri kulikoda nti tabbulu eno palamenti yagisemba era yagaana okweyunga kw'abo abagiwagira ng'egamba nti ejjudde emize egitali gyaffe ekintu kye batayinza kuwagira. Wabula Ssaabaminisita Robina Nabbano yasisinkana abateesiteezi aba tabbulu eno era gye byaggweera nga balagidde egende mu maaso naye ng'abategesi balina obukwakulizo bwe baali balina okugoberera. Omumyuka asooka owa Ssaabaminisita era nga minisita w'ensonga eza East Africa Rebecca Alitwala Kadaga agambye nti ekivvulu kino kyatambudde bulungi era n'ayambalira abo bonna abaali baagala okukiremesa. Kadaga agamba nti abalambuzi abakyetabyemu okuva wano mu Uganda ssaako n'emitala owa Uganda baleese obutitimbe bw'ensimbi ezibadde zaaludde okulabika. Neebaza nti abantu ab'ekitundu ky'e Buganda ne Busoga bafuna ssente kubanga taxi okuva ejjinja okutuuka eitanda nga osasula emitwalo 15 just ride emu ogendayo. Aba boda ng'osasula emitwalo 2 okuvuga okutwalayo. Hoteli zonna okuva e Lugazi ejjinja kutuuka Iganga
zonna zaali zijjudde abantu abajja ku gundi eyo, so sente zasigala muno. Abantu ba bulijjo abatayingidde munda batunze amagi, batunze enkoko zaabwe, abamu n'amayumba gaabwe bagafulumamu ne gafuuka hotel. Kadaaga okwogera bino abadde mu kutongoza tabulu endala ey'abanamudiguli emanyiddwa nga Miss Kavi. Ono ategeezezza nti nakino abantu balina okukissaamu amaanyi kubanga nakyo kiyamba abakyala abanene obutanyomebwa mu ggwanga n'okulaga nti nabo basobola bulungi era balina obwongo okusobola okukola ebintu ebirala. Okufaayo kwabwe kijja kuwa abaana, omanyi mu ssomero tulina abaana banene naye nga oli ku ssomero nebagati ogwana gwe oli gunene tujja kuzanya naawe, totusemberera otunyigiriza, otula mu takisi nga bagati sasulira abantu basatu otunyiga kweganoba nti wobeera omunene bakusosola. So mbagaye nti okujja kwabwe n'okuteekawo empaka kijja kuwa abaana abanene oba balenzi oba bawala okumanya nti obunene si buteesobola, nange nsobola okubeerawo nange value. Kadaaga awagiddwa ne minisita omubeezi ow'ekikola ky'abantu ng'ono yatwala ebyobuwangwa Peace Mutuuzo. Mutuuzo agambye nti abazadde balina okukola ekimala mu kukuuma abaana baabwe baleme okubalaba ng'ekyobusuubuzi wabula babateeketeeke mu buli kintu basobole okugenda mu maaso. Tetwagala abantu okufumbizanga abaana abato kubanga amuladyeko nti kati afunye akabina ameze ebbeere nti n'olwekyo akadiye. Okulowooza nti omukyala ateekwa okubeera eri mu kisenge mufumbiro muki, n'olwekyo kati nabo basobola okweyagala, basobola okuba nti batambuza obwongo bwabwe nabo babujeyo, yensonga lwaki tubajeyo n'omunene naye abeera n'obwongo bw'obuvunaanyizibwa. Minisita omubeezi w'ebyobulambuzi Martin Bayinduka agambye nti ebya Miss Kavi bikola kinene nnyo ku byobulambuzi mu nteekateeka y'okulaakulanya eggwanga lino. Bantu baffe Bannayuganda nabo balungi mu ngeri yaabwe, so kintu kikulu nnyo bawagira era tubadde tubawagira, tujja bawagira ate ekyenjawulo ennyo fenga abali mu sekita ya tourism nti ku luno bagenda tutongoza empaka za Africa yonna wano mu Uganda, so kintu kikulu nnyo nti tugenda kubeera covered by ensi zonna ezigenda participating ezo 25. Uganda egenda kubeera covered mu bifo ebyo because competition zigenda beera wano. Onategeezezza nti bano bwe bamala okwesimbawo ate oluvannyuma bayitibwa mu nkuŋŋaana z'ensi yonna okukiikirira eggwanga Uganda. Empaka z'okulonda Miss Kavi Uganda ne Africa zitandika omwezi gwa Museenene. Empaka zaakoma okubeerawo wano mu Uganda mu mwaka gwa 2019 Godfrey Kiwanda bwe yali akyali minisita omubeezi ow'ebyobulambuzi. I'm sorry, but a monk is your journey ends here. Chris Malimusemakula ku CTV, Enjuba Egoloobye. Thanks for joining the Miss Kavi competition. Representing Northern Uganda. Webale nnyo Semakula olw'emboozi eyo. Olw'ensonga eyo katumulemu katini tudde n'emboozi endala nnyingi tovaawo. CTV is now on StarTimes. You can now catch all your favorite programs, our daily comprehensive news bulletins, and so much more on StarTimes channel number 248. Stay tuned for a world of endless possibilities. CTV, don't blink. CTV Enjuba Egoloobye mu byemizannyo nako olwaliro ttiimu y'eggwanga y'abato abali wansi w'emyaka 23 ezzeemu okwetegekera empaka za Tri Nations oluvannyuma lw'okutuuka mu kibuga Benghazi, Libya. Uganda egenda kuzannya ne Libya abategesi b'empaka zino omulundi gwayo ogusooka.
katubirabe. Tiimu ya Uganda Cranes eyakamala okuzannya emipiira ebiri nga gino gye gyasiibudde Tony Mawejje sabbiiti ewedde yeeyongedde okwetegekera empaka z'okusunsulamu empaka za AFCON nga bagenda kuzannya Guinea mu mipiira ebiri omwezi ogujja. Ttiimu eno yakkiriza okwetaba mu mpaka za Tri Nations okwetegeka obulungi ng'era bagenda kuzannya ne Libya olunaku lw'enkya ate battunke ne Tanzania ku lw'omukaaga. Omutendesi wa Cobs ng'era ye mutendesi wa Cranes Milutin Micho-Sudjovic eyayita abazannyi 35 atunnyonnyodde embeera eri mu nkambi n'ekyabazannyi abaabeegasseeko wamu n'abakyali mu kkubo. Practically 16 players in Cairo. Kakoza joined us. We had 17. Last evening we have been joined by Belagambi Jesu, goalkeeper from Huddersfield, Musa Ramadan from Cincinnati from America, and Servada Steven from New York Red Bull. So now we are having 20 players in the squad. We had a very good training session last evening, acclimatization, adaptation and adjustment. Micho yayita abazannyi mukaaga abatazannyira kuno nga mu bano mulimu n'Azizi Kayondo azannyira Real Monarchs mu ggwanga lya Amerika. Micho atunnyonnyodde ensonga lwaki Kayondo tasobodde kujja Libya naye nga mukakafu nti ajja kubeerawo nga bazannya Guinea olw'ensonga nti y'omu ku ba senior player mu ttiimu eno. To fly via Istanbul back and us to put the player in such a unbelievable torturing journey and to bring him back on Thursday, day after the match against Libya on Wednesday, is simply unfair. He will go back, and we know who is Abdulaziz Kayondo. Is a reliable member of the senior squad of Uganda Cranes that will be the pillar of our team in qualifiers in October against Guinea. Uganda yasobola okuyitawo okuzannya empaka za AFCON ezaali e Rwanda omwaka oguwedde naye teyasobola kuyitawo okuzannya empaka z'ensi yonna oluvannyuma lw'okulemererwa okuva mu kibinja kyabwe. Micho mukakafu nti ku mulundi guno bajja kuyitawo okuzannya AFCON agenda okubeerawo omwaka ogujja e Morocco era bajja kuzannya bulungi mu mpaka zino. However, there is new chance for the international engagement for them. It is Olympic qualifiers, and we are very happy that we have selected in the squad of the most talented players that are supposed in more than 10 years to be together and to make a golden generation of Ugandan football. Uganda yakuzannya Guinea nga 23 Oktoba mu muzannyo ogusooka era Uganda emipiira gya waka yakugikyaliza mu kisaawe kya St Mary's Stadium ekitende. Anaawangula guno omuzannyo ajja kuyitawo okuzannya rawundi esembayo nga bazannya anaawangula ku South Sudan ne Tanzania. Ttiimu 3 ezijja okusinga okuzannya obulungi mu mpaka za AFCON omwaka ogujja za kuyitawo okuzannya empaka za Summer Olympics ezigenda okubeera e Paris, France mu mwaka gwa 2024. Emboozi eno ekusakiddwa Noah Walakira ku lwa CTV Enjuba Egoloobye. CTV Enjuba Egoloobye bala atambule naffe olunaku olwaleero atweyunzeeko twengeko olunaku olw'enkya ssaawa emu ate n'olwaleero ku ssaawa 3 owase agenda kujja nga kutuusaako amawulire gaffe mu luzungu ga PM edition era nga tugenda kuwa ebisinga ku ebyo nga bwe mbadde nkunyonyodde emabegako nti ekirwadde ekya Ebola ekikomyewo mu ggwanga Uganda era ng'omuntu omu yakakasiddwa okuba nga afudde okusinziira ku minisitule y'ebyobulamu bitundu by'emubende so twongere okuba nga twekuuma owulidde nze Adams Mayambala musule bulungi mwera.